everybody, I'm Jess, your go-to Street Fighter bestie, and we are here taking a look at episode 10 of Street Woman Fighter Vietnam. I'm very excited to take a look at this because we finally get some answers, which makes me very pumped. I really don't know who gets eliminated and who stays, who makes it to the final three. Will we know that soon? Maybe. I don't know. I have some little whispers, you know, here and there in the comments, but we're just gonna uncover it all together, which is great. And I've already done an analysis of all the mega crews at this point, including Hanoi X-Girls, and SoFire. So if you want to hear my perspective there, I go in on every mega crew in the lens of what I was trained to do, and so hopefully it's helpful for people, especially for somebody who enjoys circuits like Hip Hop International. It gives you kind of a taste on what judges kind of look for at times. Remember, I'm not representing them anyway, but that's kind of what a lot of my feedback pertains to and what we're used to seeing with megas. So I love the fact that we finally got to this part. I love the fact we get to celebrate the fact that these dancers have worked so hard in a super high stress environment to be able to come up with something that normally takes 3 months plus to do. They did in a super expedited rate, which is no easy feat. And I love the fact that we get to enjoy it together. So let's go ahead and get started. Nhóm sẽ được tiến vào vòng chung kết, và trong tối ngày hôm nay sẽ có 2 nhóm rời khỏi khu vực sàn đấu. Có ai không bị loại? Ở ngoài các giám khảo hiện tại là giám khảo Diệp Lâm Anh và Harry Won, một giám khảo mới sẽ tham gia với tư cách là người kế nhiệm của giám khảo Wu, và đó chính là số điểm mà giám khảo Dux dành cho SS Warriors sẽ là 78, và giám khảo Wexy 65 nhóm ướp để đánh bại nhóm SS Warriors và vươn lên xếp hạng 1 về tổng điểm của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm còn lại của giám khảo Harry Won và Wexy dành cho nhóm F.E.D. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với số điểm còn lại của giám khảo Harry Won và Wexy dành cho nhóm F.E.D. Số điểm của giám khảo Harry Won sẽ là 85 điểm và Wexy 78 điểm. I almost spit out my coffee. Lord have mercy. Harry Won going from a 99 to a 60. So like what, a 60, 70? Hơi uống. Mình hy vọng là F.E.D sẽ làm tốt hơn á. Tổng điểm của nhóm F.E.D là 337 điểm. tay cô. Nghĩ không cho con lúc đó. Nhiệm vụ siêu đội hình này thì có thể là các bạn đang giải quyết ở mức độ khá là an toàn. Khán giả và kể cả giám khảo cũng đang hy vọng và đang trông chờ hơn. That's not F.E.D's job to meet your expectations. That is not your job as a judge. I've said this time and time again, and I will stand behind that. Expectations is not fair to any party involved. At all. The only expectations you can ask them of are whatever criteria you informed them that they needed to bring. Making sure the crew members were the ones that choreographed it and they show up on stage is basically what we were given. So this is disrespectful to F.E.D. And I'm saying this right now, and I know F.E.D. has watched some of my material before. If F.E.D. needs this form of encouragement, I think this is a legit disrespect to F.E.D. of not your job to sit there and go, oh, they didn't meet my expectation. That's not part of the criteria, homegirl. I'm sorry. Like, that is not respectful nor justifiable in any realm of things at all. So regardless of how much you try to justify it, it is not justifiable because your expectations, unless they are based on something like based on an actual schema that was communicated, it's not appropriate. Ở F.E.D bùng nổ hơn, có nghĩa là thấy một cái màu sắc khác ở F.E.D. Thì hiện tại ở trong cái showcase này thì các bạn đang thể hiện những cái gì mà tốt nhất từ trước đến nay của các bạn. Cho nên là Lâm Anh mới đang nói rằng là nó vẫn an toàn. Vũ đạo quan trọng nhất là nó là ngôn ngữ mà, ngôn ngữ của cơ thể mà. Thì bây giờ cho dù là người nước ngoài người ta xem cái clip này á, thì người ta không biết nội dung bài hát là gì, nhưng mà người ta nghe giai điệu và người ta nhìn cơ thể và người ta nhìn cái thần thái thì người xem người ta phải cảm nhận được cái chủ đề mà họ phải muốn nói ra.
foreigner. Let me step in and have this conversation. Okay, so you should be able to communicate whatever theme. No, when it comes to a mega crew, this is why I'm telling you right now, don't need concepts. They don't need to tell me what kind of concept and theme, because how I'm looking at a mega crew is exactly how I have been transparent with you and I've told you guys. But also, you guys didn't say in your criteria they have to have a theme. So why in the world all of a sudden we're asking that of them? This is so not how we need to be doing this. But also, it's not surprising at all because it's a freaking, it's an Mnet affiliated Street Fighter franchise show. I'm going to tell you, side note, Mnet actually got Stage Fighter right in the adjudication and who they have actually watching these dancers on the Stage Fighter side. So I highly implore you guys, if you need a redemptive survival show that actually doesn't over dramatize or create this over political setting, please go over to Stage Fighter and watch it. Like, I promise you, it's really going to be, honestly, it's kind of set Mnet for, yo, you guys were able to pull it this well over here. You should be able to do it for the Street Fighter side, because this right here ain't it at all. Like this, ooh. And I'm a foreigner, and I can say that, right? Because she asked me to be a part of that conversation. As a foreigner, F.E.D should score in the upper percentile on this challenge because of all the other elements that are normally measured in a mega crew that you know nothing about, to my knowledge, because you're saying right now dance is a language. Yes, it's true, but we're not just talking about dance. It's a mega crew challenge. It's not a dance challenge to meet the expectations of a subjective panel. That's not what this is. Đúng rồi, ngôn ngữ hiện thể mà. Nếu mà nói về cái chủ đề là phụ nữ tự đứng lên quyết định số phận của mình thì ở khúc nào ta? Ở khúc nào thể hiện đúng cái cảm xúc đó ta? 이게 메가의 매력이 저는 개인적으로 구성이랑 컨셉이랑 춤의 합이 맞으면 진짜 소름이 끼칠 정도로 그 감정이 든다고 생각을 하거든요. 근데 뒤로 갈수록 줄바꾸기 너무 바빠 사람들이. 그래서 동작도 더 잘 안 보이는데 마지막 엔딩 브레이크 댄스 구간에만 달리다 보니까 거기서만 춤 잘 춘다. 이렇게 되는 것 같아요. 저는 그리고 스페셜 댄서로 쓰신 신 그분을 쓴 것도 저는 조금은 아쉽다라고 생각을 합니다. 냉정하게 얘기하면 신을 위한 메가 크루가 돼버린 것 같아서 신이 등장해서 혼자 튀었다가 나가버리고 저희한테는 그런 아쉬움만 남아버린 그런 게임이 된 것 같아서 전략을 잘못 짜지 않았나. Oh, Nux, I don't know if we can say that, because if you look to your left, we got Waxy there, and you know who did that exact thing? Lip J. Lip J went in and out, but they also had Winter in their set too. So if you're going to use that as a justification, then that should be your justification for why Mana Queen scored how they scored, because hers simulated that. I find this so interesting, right? This is why the receipts matter, and this is why I try to understand as much context as possible, and I don't 100% double down on my opinion on something when I know there's other context to be had. What Nux is saying does not realistically make sense. I understand what he's saying, but using the context of, oh, it was a bit, it didn't work because she went and danced and left. Well, then Waxy's team did that exact thing with not one, but multiple features, right? Now, Lip J is phenomenal. I love her. Ride or die with that girl. And then when they had Winter and she had this moment with Spella, she didn't stay for the rest of it. She left, right? So we can't use that as like a justifiable. That's not a part of the criteria either. It's not. But I understand what he's saying, though. He's like, it made it her mega crew. No, it didn't. She just felt like a feature, just like you had Dara on One Mills. Like, she was a feature. It didn't become her mega crew. It was just a segment, right? And then to Waxy's point, I respect Waxy so much. And what she's saying, I'm not going to sit here and say she's technically not looking at it from the best lens. But remember, I don't think Waxy didn't train at the HHI rules and regulations on not judging concept like I did. And so my lens when I look at things is I don't look at concept for mega crews specifically, regardless of the place, unless it's under as a criteria element in the set. Does that make sense? Like, there's competitions that have that, and that's okay. This is not a, like, you have to have a theme. That's not the same as, like, Road to Kingdom is. Like, I really feel Road to Kingdom, you have to have a theme in something, right? Not lore, but do you see what I mean? Depending on the circuit. But
So it's unfortunate, you know, but honestly, Waxy is very in fine with what she's saying because she's talking about this is what it feels like to me. That's cool. And now I'm gonna be mindful. Is Madison Media Group going to show Waxy talking about the same notes to Hanoi X-Girls? Because I'm gonna tell you that what F.E.D, what critique she gave to F.E.D, those were the notes that I gave to Hanoi X-Girls too. But remember, we're only given snapshots on the general feedback too. We have to remember this as well, right? But what they're choosing to show, it's like, oh, here's the constructive elements. But in my case, just like with the 1 mil, like midterm kind of lens, I had a big note for that. I was like, a lot of those notes aren't actually helpful for groups that need helpful suggestions, but you guys were absolutely right, as well as what I was assuming too. There's probably so much more in the context here. We have no idea what conversations were realistically happening here, but with this specific note that Nux is saying, I don't believe that in this show, I don't think that's actually a justifiable thing based on the translation given. And then with Waxy, I respect your opinion because she literally said, my personal opinion, this is what I think. She's absolutely allowed to feel that way because she established, this is my personal opinion. I'm not saying this as I am representing blah, da, 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 and this is the truth. I'm not even representing HHI. I'm not representing anybody. I'm talking about myself and my personal upbringing and how I look at material, you know? So anyway. I get that it leaves a regret. You're allowed to feel that way. Mình thấy cái bài của F.E.D không đã lắm. Có thể xem bài makeup của mọi người có phần an toàn, nhưng mà Aigoo. họ vẫn đang làm tốt những gì họ có, họ vẫn phát huy được thế mạnh. Đấy chính là việc xử lý các động tác rất là gọn, việc biểu cảm khuôn mặt này và cái phần xử lý âm nhạc của mọi người cũng trong mức an toàn. Với cách biệt 46 điểm so với nhóm Oops, tổng điểm ban giám khảo của nhóm F.E.D hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Nó không được như mình mong đợi. Khi mà xem xong mình cũng cảm thấy hững. I understand that. Somebody show F.E.D show them my excerpt in some way because I do not want them to feel like they were like that this was a true reflection of their score. We have to remember, they know this too, I bet you. This is not a it's not objective. This whole show has not been objective this entire time. So now all of a sudden we're going to sit here and claim objectiveness. No, it's never been that way. Never. Đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Thực ra là hiện tại thì em sau khi xem xong clip thì em cảm thấy rất là biết ơn tất cả những người đã giúp em trong cái thử thách lần này. Em muốn gửi lời cảm ơn đến chương trình tất cả những người trong ekip đã làm cho bọn em một cái clip rất là đẹp. They should be proud of it. Absolutely. Em rất là vất vả để bọn em có được một cái clip như thế này. Em chỉ muốn cảm ơn mọi người ạ. Absolutely. That's what matters in these megas, man. The fact they were able to have people do it. Nhóm tụi em cũng đã rất là chăm chỉ để tạo nên một cái phần trình diễn rất là hoành tráng vừa rồi. Và nhóm F.E.D đã đứng đầu trong cuộc bình chọn công khai toàn cầu tại nhiệm vụ K-pop. Nhưng mà lần này với số điểm này thì em cảm thấy như thế nào? Mình có hài lòng không? Với số điểm này thì cũng hơi tiếc một chút ạ. Và nó chỉ mới là số điểm của ban giám khảo thôi. Còn một chút xíu nữa sẽ là số điểm bình chọn của khán giả. Em nghĩ sẽ có sự thay đổi lớn trong thứ hạng không? Em hy vọng là có. Hy vọng đúng không ạ? Yeah. Cảm ơn Jack của nhóm F.E.D rất là nhiều. Chúng ta sẽ biết được kết quả chung cuộc sau ít phút thôi. Nhưng ngay sau đây chúng ta còn tới 2 nhóm chưa biết được số điểm của ban giám khảo dành cho mình. Ok, và nhóm tiếp theo sẽ được công bố số điểm từ ban giám khảo sẽ là Sapphire. Hanoi X-Girls. Oh. Okay. Trình diễn của nhóm Hanoi X-Girls, giám khảo Nux đã cho các bạn số điểm là 84 điểm. Hoàng ơi, về quê thôi. Giảm cần biết là sao? I can explain why. And then for them, they're petrified because they're like, we're going to get trashed. It's because the judges are comparing the teams and they're not going off of a criteria. Is that their fault? No, I really don't think so. Because I'm not in the room and I'm not there judging it with them, so I can't do that, you know, and that's fine. That is why. I know it feels scary, and it is. Chúng ta còn 3 số điểm nữa lần. Và chúng ta sẽ biết được những số điểm đó sau khi xem phần trình diễn của nhóm Hanoi X-Girls. 그냥 나는 큰 이변이 없는 이상 이 팀이 1위를 하게 되지 않을까라고 조심스럽게. 뭔가 다 떠나서 그냥 에너지가 너무
Their energy does showcase very well. Đây là các chị còn chưa được xem hết bài của chúng mình. Đấy, chưa xem hết bài đấy. Được 1/2. Không mà áp lực lắm. Không áp lực đấy, áp lực chứ. Top 1 áp lực lắm. Lia Kim và Quang Minh cũng đã đánh giá là bọn mình có thể được hạng nhất rồi. Nên là bọn mình cũng rất là tự tin về bài của bọn mình. Rồi, mọi người, mình sẽ làm bắt đầu từ đoạn là 7, 8, 1 nhá. Rồi đến rất chậm này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, đi. 5, 6, 7, xuống. Rồi, mọi người dừng hình này. Chị Di vào trong một bước nữa. Một bên này đang lục này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. This is a side note. Just go looking at the dance practice spaces. A lot of times what really helps when you have a really, really big group is standing up on a chair and elevating and actually having like an aerial kind of view, because you're able to actually see the formation behind the first couple of lines. So that would be if they needed somebody, like if they needed to figure out ways to be able to clean, that's a really good way to do it, is actually elevate where you're looking, because it's going to help actually see the full formation, even if the naked eye in the front vantage point, it's hard to see. That's what I have to do for large groups. I have to do that exact thing. Did you see where our camera is? That's where if you stood, right? Ngoài việc chuẩn bị kỹ càng ra, bọn em còn có cái concept và những cái điều bất ngờ khác ở trong cái bài 15 tuổi nữa, và chắc chắn mọi người sẽ thích. Rồi đôi thể dục chuẩn bị này. 5, 6, chạy, vô. Nhịp 4 mở chân. Chưa? 1, 2, 3. Xuống luôn. 5, 6, 7, xuống. Ok game, let's go. Yeah, let's go. 1, 2, 3. Nhiệm vụ siêu đội hình lần này, Hanoi X-Girls sẽ làm cho tất cả những. Okay, Vitden is not in this mega crew. So my notes that I said during the analysis stand quite firmly. I do not blame Hanoi X-Girls for that. That's a Vitden leadership thing. He should not have been there. He shouldn't have been there. He could have been there. You know what? He could have been there to run cameras, to like actually do the camera shot stuff, right? I think that's great. But not the role that he put him, I don't know if I think he naturally put himself there. It was one thing to see and like see the natural transition. If he wasn't going to be in this set, he didn't need to be there, because he wasn't in the set. Chờ đó. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ vào cái đội hình đầu tiên luôn nhá mọi người nhá. Chứ mình cứ fix ánh sáng đến đâu thì bọn em đi đội hình đến đấy nhá. Chứ đoạn này sẽ có một bạn bê em lên cao, nên là cái ánh sáng đấy nó sẽ chéo vào người em ở trên cao. Bây giờ thử bên này. Ok, bây giờ mình sẽ xem lại từ đầu này. Và mọi người để ý là đội hình nhá. Để ý đội hình này. Này mọi người nhớ dừng hết nhạc mới sụp xuống. Hết nhạc cái tay. I hope they get to take the bibs home. I would totally love to have that. Oh, that would be so fun. And I would have all my crewmates sign it with me. Rất là bao quát luôn ấy. Đấy là một điều rất là cần thiết trong một cái bài mà nó nhiều người như vậy. Rất là respect điều đấy cho chị em. Nice. I love that that's there. Bây giờ đã xuất hiện trong cái bài Miracle lần này, mọi người đều rất nỗ lực và mọi người dồn hết tâm huyết của mình vào từng cái bước nhảy. Và khi mà hôm qua sau khi mọi người xem lại playback ở trên buổi duyệt thì có những người đã nói với mình rằng là anh nhảy xong anh suýt khóc. Và mọi người rất xúc động, bởi vì lần đầu tiên mọi người tham gia một cái đội hình nó gọi là siêu đội hình như vậy, và cũng như là những cái dancer trong đấy mọi người rất tâm huyết, mọi người rất đam mê, và mình nhìn trên mắt mọi người rất là hạnh phúc, và mình cũng hạnh phúc vì điều đấy. Legendary performance crew, Hanoi X-Girls. Okay, guys, we have one thing we're looking at. See if you can find Vitden outside of the one section we saw him in.
course they're gonna show him. Of course they're gonna show F.E.D. I mean, like... Now it's time to dance. We are X-Girls. We are next and iconic. Power girls, we can bounce away. Dance aside, never tell us to quit. Look, here we go, the beats. You don't know what it means. You don't know what it means. We are X-Girls. 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 Next and iconic. We are X-Girls. That's our dance style. Okay, I saw Vitten wasn't in it. He didn't come across as a featured guest either. I mean, it gave that impression. But because we know what we know, our feature from Oops, he wasn't the one choreographing it. He wasn't the one cleaning it. There wasn't that kind of thing like what we have with Hanoi X-Girls. But also remember, Madison Media Group gave this to us. But now that we have this information, this is a thing we need to talk about. I do not blame these girls really at all. They're in a high stress environment the entire time. And also they are coming from the lens of always being, I mean, to my knowledge, most of the time they've been guided, right, by Vitten. This is my note for Vitten. What this reminds me of, and I'm being very honest, and I would love to have clarification on this, what this gives the impression on is we're trying to pull royal family energy, but Paris wasn't this prideful. She was in her mega crew sets. She was in the beginning. She was at the end. She's the director, and she's the one in charge of royal family. She was in them, right? For me, I think it needed to be a position on you're there as moral support for your dancers, or be in the set to show your support. Don't pull what you pulled, because as a foreigner, as everyone says, I'm a foreigner, right? I could really care less who you are. I don't care who any of these people are. It doesn't matter. You gave me a mega crew, and I'm going to measure it. I don't care. Like, Paris gets held to the same standard as Chop Kiss, who gets held to the same standard as these groups. If they all compete in the same circuit, they're all under the same criteria. It does not matter who you are. So for me, Vitten's addition to this actually made it fall short on the mega crew side. It didn't feel like a mega crew anymore. It felt like we just converted and it says, now it's time to dance. Well, where was your dancing? And I would love to be proven wrong. I don't want to have this perspective and opinion, but unfortunately, it's really hard to negate away from it. And who is the one that gets thrown under the bus? It's not him, it's them. And that's not fair to them on this show. Bọn mình đã làm hết sức của mình và bọn mình nghĩ đây là một bài mega cool và bọn mình không thể làm tốt hơn được nữa. Mình tự hào với tất cả mọi người. Bài Mega Crew lần này thì bọn em chỉ có một sứ mệnh duy nhất là cho mọi người biết những cô gái Hà Nội chơi với âm nhạc như nào và nhảy trên sân khấu như thế nào. Đấy là cái sứ mệnh của bọn em. Và cái bài Mega Crew lần này thì bọn em muốn cho mọi người thấy được những cái âm thanh của Hà Nội. Nó sẽ là những cái tiếng như kiểu là ai bánh khúc nóng đi, hay là ai ngô nướng nào, hay là những cái buổi sáng khi mà các cô tập aerobic ở trên bờ hồ này kia đấy. Thở nào 1, 2, 2 cả lớp thẳng chân này kia đó. Vâng, và run quá. Em nghĩ là tiết mục của bọn em là giải trí nhất từ nãy đến giờ và đem lại cho mọi người những tiếng cười, xóa tan cái bầu không khí này để mọi người có thể thư giãn và giải trí một chút. Nhưng mà về cái cạnh chuyên môn thì bọn em cũng đã thể hiện và khẳng định được màu sắc của Hanoi X-Girls. Dạ, và Kiều cũng thấy điều đó rất rõ qua cái phần trình diễn vừa rồi của tụi em. Và hình như trong nhóm Kiều cũng thấy một người cũng khá là đặc biệt xuất hiện, đó là trưởng nhóm Việt Đen, đúng không? Dạ vâng, anh Việt là một người cổ vũ tinh thần cho bọn em rất nhiều. Và anh Việt đã hoàn toàn tin tưởng để bọn em có thể cùng nhau hoàn thành cái bài Mega Crew lần này. Và là một chỗ dựa tinh thần rất lớn cho năm bọn em. And this is hard. And the thing is once again, it is a lot of it's on Madison Media Group because they chose to show what they showed, because what's happening now is they basically just made Env a liar. If the translation is true, he did way more than emotional support, as we've all seen. So there's a lot of, you hear the music, right? And that means there's going to be something else that's being discussed after this little excerpt.
So we have to remember part of it is Madison Media leaving things in and taking things out that promote a particular narrative. I hate the fact that Env is, I will be surprised if she doesn't get called out for that, because I'm calling it out right now. He did more than emotional support. Hence why I'm talking directly to him with a lot of notes I was saying about him was to him. And so oh, that's really hard. That's hard. Và cảm ơn năng lượng rất là vui vẻ và mạnh mẽ vừa rồi đến từ phần trình diễn của các em. Đây mới là lúc chúng ta sẽ tiết lộ số điểm còn lại. Có một niềm tin mãnh liệt rằng bài Mega Crew của Hanoi X-Girls sẽ phải xếp thứ hạng cao. Số điểm của ba vị giám khảo 80 điểm, giám khảo Hanoi 80 điểm. Tổng điểm của nhóm Hanoi X-Girls là 326 điểm. Đây là điểm đến từ ban giám khảo. Nhưng cuối cùng thì đời không như là mơ, giấc mơ không có thật. Ở 10 đã thấy bài mình chỉ được như thế thôi. Mình đã mong chờ cao hơn. And they're freaking out. They're like, oh Lord. And that shouldn't be happening. The score shouldn't be dropping like that. It needs to be like across the board. 리더님을 제가 개인적으로 되게 잘 봤어요. 항상 방송으로. 근데 이번에도 너무 잘하셨어. 그러니까는 와 눈이 너무 가고 에너지가 안 딸려. 에너지가 끝까지 가는 게 저는 같은 여자로서 너무 리스펙해서 박수 쳐드리고 싶고, 그리고 구성적으로 하나 좋았던 구간은 이제 마킹하면서 위에서 탑으로 쏘잖아요. 저는 그때부터 더 흥미로웠던 것 같아요. 그래서 그 구간에서 정말 잘 잡았다. It was captivating, I agree. Điệu nhảy sôi động với những âm thanh Hà Nội, thực ra là nó đang không hiệu quả nhá, đang không hiệu quả. Mà ngay đầu phần mở bài ấy là các bạn chỉ có khoảng độ được 2 giây đầu là cái cảnh đạp xe, xong rồi nó dồn ngay từ đầu luôn, làm cho mình cảm giác kiểu từ đầu tới cuối luôn nè, nó không biết là còn đủ sức để mà nhảy tới cuối bài không á, kiểu thế. Tức là nó không có cái đoạn mở nó dẫn dắt một xíu, mà ngay đầu tiên là đùng ngay từ đầu luôn. Cảm giác là cả một cái showcase nó không có điểm thở, nó không có một cái điểm nào để thở luôn. những cái bài hát đi cũng quá tham, chọn quá nhiều bài mà nó bị cut giữa chừng, mà mình thấy là ôi lấy là nó bị cut, mà nó tự nhiên bắt đầu một cái âm nhạc này hả. Cái phần là khách mời cũng quá đông, nhưng mà nếu mà thật sự tôn được khách mời và nó một cách hiệu quả chưa, cũng chưa luôn. Đây là dạng kiểu như là một cái lỗ thập cẩm mà nó chưa có thấm vô. 그 노래가 조금 애매하다라고 했는데 그것도 어느 정도 동의는 하지만 어쨌든 무대 컨셉 자체는 특징적인 소리로 자신들을 표현하는 거기 때문에 베트남 언어를 잘 모르고 가사를 모르는 저한테는 조금 흥을 더 즐길 수 있게 만들었다, 보는 사람들을. 뭐 동의하는 부분은 이제 에너지가 제일 셌다, 제일 진짜 악이던 그게 진심이던 너무 세게 해줬고, 또 각자 멤버들의 캐릭터가 제일 잘 드러난 퍼포먼스였던 것 같아요. 표정도 하나 안 잃고 뭔가 춤에 집중을 끊기지 않는 선에서 캐릭터들을 잘 가져가려고 했었다. And unfortunately for me, I would be like, I understand your viewpoint, Nux, but as somebody who is very aware of the circuits of inspiration a lot of these crews get their information from, they didn't feel unique at all. And that is the downside to it. They wanted to show their color, but all I was seeing, which is really unfortunate, and a lot of that's just what happens sometimes. It didn't feel like it was them. It felt like we were just replicating what works in the circuit on the styles that you like in the choreography scene. And a lot of that's not on them, and on some of it is, you know? I mean, that's the downside of things doing so well in certain niches, that a lot of times people flock to those things and learn and absorb, but they don't innovate it. That wasn't an innovative performance in the sense of maybe some of their structures in certain moments, yes, but the overall schema of it was an average-based performance in the content and in the projection. When it comes to the formations, it was at a certain point, they began to
be predictable because they kept doing the same leveled arm extremity based positions that help justify arm control, but they bookended with Vogue and a little bit of whacking or just some arm control in the middle with afro, but very, very simple afro. Simple doesn't mean easy, but it's really hard for me to know, like, they can all have their opinion, and I'm surprised of who I'm agreeing with on this one because normally I don't, right? But it is hard, if I'm being completely real, it is really hard for me to not be a little frustrated at what's going on these scores because it's confusing, because we're going off of a subjective structure of watching and comparing, which isn't on the judges. It's not their fault for that. It's how it's structured. Now all the crews are confused. What did I do wrong? Well, I know I wasn't asked, and that's fine. I'm not saying this as a plug for that. I'm saying, though, that they asked 1 mil. 1 mil's cool and all, but 1 mil had different things and isms that they were allowed to do compared to these crews. Not only that, the camera shots are a completely different element that normally doesn't happen in a competitive mega crew scene. So when a lot of these crews set their stuff, I mean, some of them probably think about, okay, we got to go aerial shot here, and some may not. I don't know, but, you know, I understand where he's coming from. Do I agree? No. But also I'm coming and looking at it from a completely different lens than everybody there. Everybody there. Là những cái mà các bạn ấy đã từng làm rồi các bạn, bởi vì khi mà mình xem xong thì nó cảm giác là nó bị hơi trôi tuột đi. Đội xưa chưa thoát ra được cái màu đó và phát triển nó thêm nhiều khía cạnh hơn nữa. Nếu mà một cái màu mà mình cứ giữ hoài và mình không thể nào mà mình phá nó ra được thì tất nhiên là mình sẽ tới một lúc mà mình sẽ bị đứng lại. Và với cách biệt 11 điểm so với nhóm F.E.D, tổng điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang ở vị trí thứ 3. Envy ơi, với số điểm này và thứ hạng này, em cảm thấy như thế nào? Em nghĩ đây là một điểm số nguy hiểm dành cho bọn em. Nhưng mà không sợ hết, bọn em sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng và cho mọi người thấy một chiến binh của Hanoi X-Girls là như thế nào. Rồi, cảm ơn nhóm Hanoi X-Girls rất nhiều. Như vậy thì chúng ta cũng đã công bố xong số điểm của nhóm Hanoi X-Girls. Hiện tại chỉ còn một nhóm nữa thôi. Oh, I know they are stressed. I know. Oh, I love their vibe. That's Đối fun. với màn trình diễn của nhóm Soulfire, giám khảo Nux để dành cho nhóm là 82 điểm và số điểm đến từ Waxy 78 điểm. Sao rồi? Đã sẵn sàng coi phần trình diễn của nhóm mình chưa nào? Sao nhóm có vẻ rút lại thành mọi người đang ép sát vào nhau. Chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm Soulfire. Rồi, bung ra này, chuẩn bị này. Ngã này, bỏ nhịp 1, 2. 1, 2 ra 3, 4, 5, 6, stop. Rồi, đi, Minh Nga đi. 1, 2, 3, 4, tương tác với nhau. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Còn có 4 ngày tập thôi, bọn mình gần như đã thay đổi gần như một nửa phần bài của mình. Thay đổi từ đoạn chìm đó luôn cho tới đoạn dây của Mỹ Anh cũng phải sửa hết luôn. Chắc là mình cũng có sửa đoạn của một vài người rồi, và cụ thể nhất là khi mà sửa cái đoạn của Anh thì Anh cảm thấy cũng bị cảm xúc khá là nhiều. Now, I know some people are like, I know this was a whole little secondary situation that happened, but I know a lot of people are like, oh my gosh, only 4 days. Well, that is technically true, but let me give you also a very interesting thing that I hadn't really mentioned before. Royal Family with HHI, from prelims to semis, a lot of times they change their costume and they redo almost their entire set sometimes. Which is very fascinating, and they do rent out a studio and they just boom, 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 and they knock it out, which is very interesting, right? And it's because that's how they're trained, right? These dancers are not trained in that same lens that
palace dancers are. Like, they learn things, they have to retain, they have to fix, and they adjust, and that's something they know kind of going in, which is a really cool skill set, especially if you want to go in the line of work of adjusting things on the spot. But I never really recommend it, though, because it is hard on the cleanliness side, and you do tend to operate more on this. It's not as complex because it is hard to refine complexity over simplicity every time. It's not going to be as complex as if you're able to sit and marinate with information. Which is what I was picking up on here, too. That's hard. Này không phải là em khóc, mà là người khác khóc không? Không chịu nổi. Mình đã khóc, sự thật là mình đã khóc. Khi mà mình làm một đoạn ấy thì chúng mình đều mong muốn là có thể hiện thực hóa được cái phần ý tưởng của chúng mình ra, nhưng mà nó rất là mang nhiều yếu tố khách quan. Đây là cái hướng mà em chọn là ngã ra ấy thì em đã nhìn thấy rồi đấy. Là em đã hình dung được cái rồi. Là bây giờ bọn em chỉ cần chốt là ngã hay không ngã thôi thì mình sẽ tính được cái phương án tiếp theo. Khi mà mình sửa một cái bài mà nó bị phải thay đổi đoạn của một người nào đấy nhiều quá thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ cảm thấy bị tổn thương một chút. Nhưng mà đối với mình thì đấy là một cái bắt buộc phải làm, và nó là vì mục đích chung. Thì chị May cũng đã giải thích cho bọn mình, không phải là vì đoạn đấy của chúng mình làm không hay, để mà thực hiện được trong một khoảng thời gian chúng mình tập ngắn thì nó là bất khả thi. Cho nên là kiểu chúng mình cứ phải đổi đi đổi lại cái đoạn ý tưởng của mình, cũng như là thay đổi liên tục, và ngày nào cũng kiểu phải thay đổi ấy, sẽ khiến cho chúng mình rất là áp lực với cái đoạn đấy. Mình nghĩ là trong lần làm cái vòng mega cool này ấy, thì mình đã thấy được một điểm kiểu đặc biệt hơn của chị Anh, đó là chị đã biết cương và biết nhu khá là hợp lý trong mọi thời điểm. Thế phút giữ thang đi chị. Giữ thang đó nè. Giữ thang thì không ngã là được. Giữ thang đi không ngã thôi. Rồi không ngã thì là làm như kiểu nghe bóng đúng không? Khụy xuống rồi mà làm cái kiểu sao làm bay? Cảm giác kiểu như này, đúng không? Kiểu khó thở đó, cùng trang đâu mà không biết gì đấy, mông lung hoang mang, vẫn theo một cái vibe kiểu đau và tỉnh dậy, nhưng mà nó không nằm đâu rồi. Rồi chú này 5, 6, 7, 8 Bùm bùm chát chát nùng nùng nhìn Bùm bùm chát 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 nhìn tiếp 1, 2, 3, 4 ở 5 ở 6 chát nùng nùng lên burn on the way tùng tùng không chạy lên à? Burn phải lên rồi, một chân trước xong một chân kia luôn, nó không có reset như này, bắn lướt luôn, đúng không? Sẽ cố gắng là sửa và làm cho cái phần đấy nó hay hơn, nó tốt hơn. Mình nghĩ là mình sẽ phải push mọi người lên rất là nhiều, là cái năng lượng nhảy. Từng người một ai cũng phải diễn được và ai cũng sẽ phải nhảy, phát ra được một cái năng lượng như nhau. Im chưa? Im rồi đấy. Tốt nào. Tốt nào là lý do các bạn không nên Trọng tình làm gì rồi? Tinh thần rất là vui, kiểu có những người tập với nhau từ lâu rồi nên là gặp nhau là cảm giác kiểu bây giờ cuối cùng cũng được viền với nhau, cuối cùng cũng được dùng cùng nhau. I love that fiery spirit, and I think that's something that is like so unfortunate when we get to the adjudication, justification, scoring side of the show. Is it's so, that kind of stuff can so quickly just completely extinguish all of the beauty that comes from the growth that happens with these women. Right? So the fact that they're able to dance together and be able to enjoy their time together, and then what happens is then the routine goes and we see it and they don't get to look at it and actually be like, we're proud, and actually feel proud because they just had people, you know, score them to the bone on it, you know, but also the show says they were going to critique them on it too, you know? So I understand all of that, but man, like my heart hurts a little bit for the fact, like, I love the fact that she's mentioning this, but this is going to get lost in all the other hustle and bustle of the other issues that we're seeing in this episode. And that's just really unfortunate. Bài thi này, bây giờ mình thấy vui lắm luôn, rất là vui. Sophia đi. 3, 2, 1 Sophia nhá. 3, 2, 1 Sophia. Ok, lại lần nữa lại này đi. Does somebody have neon green hair? I think that's a whole vibe. So fire!
I really do like the projection on the LED. I think that's kind of cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tưng. Từ từ. Ok, nghe đẹp rồi đấy, em nghe đẹp đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, she has a monitor. Wait, không sao. Are we okay? Xa nhau quá. No, I noticed there was a monitor behind her. Không sao, đi lên thầy làm đấy. Học tài khi bạn ơi. I would actually be watching the monitor to see. You got it. You got it. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. He's now getting scared. He's getting scared. That's more dangerous. Uh-oh. Thầy lên trên đi. Đó, áp ở đây. Are we okay? Oh no. Bác sĩ Điệp. Đó chắc là nó phải chặt vào em không chịu được. Không nhảy được lên á. Phải như này, không làm nó khỏi, không phải là ấy đâu. Chắc chắn luôn. Em thấy cái cổ tay em có ổn không? Còn trượt đá hay là chỉ lặn gì không? Không, phong lực. Em vào bằng đấy, ok. I'm sorry. There you go. Các bạn phụ công mà đã hỗ trợ bọn mình trong vòng Mega Crew vừa rồi đều là anh em của mình hết. I bet they feel so proud to show their crew off. Nên là nói bằng lời cảm ơn thì mình không thể nào nói hết được. Nên là mình rất là muốn ôm mỗi người một cái. Các bạn ấy đã hiểu được là cái style và hiểu được là cái mà Sophie muốn truyền đạt, dù là ít nhé, nhưng mà mình cảm nghĩ là mình thấy là mình đã có được những cái dancer rất là gọi là chất lượng về mặt tinh thần. Với các bạn helper ấy, thì thực ra là mình muốn gửi cái lời gọi là cảm ơn chân thành nhất, biết ơn vô cùng. Sophie thực sự là cố lên phải tốt một. Burn all the way. So fire. Their fits are fitting. We like them. They're cool. We got Sophie rồi. Yeah. Bây giờ ai không rồi đó. Ôi em biết là hình tượng nào rồi. Chú đi cứu hỏa. Cứu hỏa. Okay, so the fact that he looked like he was about to fall, I clocked that correctly based off of what happened in the behind the scenes here. Okay.
I see why she went with this because of in the back. Nối vào nhau ấy. Vừa rồi là phần trình diễn của Sophia. Sao xem xong phần trình diễn của mình mà nhớ mình vẫn có vẻ Bọn em luôn thế á. e dè quá vậy. Bọn em luôn thế. Luôn thế à? Giờ như mới hỏi bóng nè. Trong suốt là cái nhiệm vụ cấp bậc với lại nhiệm vụ K-pop thì em cũng gặp khá nhiều trong gai ha. Hôm nay là quay lại với lại sở trường của mình là hip hop. Thì hiện tại vừa rồi khi mà Some people may be asking, would that qualify as hip hop under HHI? No, it wouldn't. It would be like, I don't know, it'd be like the hybrid virality sense of things, but they wouldn't get hip hop for that, I don't think. Because you have to look at the key elements, which would be the rock and the balance. I mean, maybe you could probably finagle it, but there's not a clear segment or section of the choreo that gives hip hop. Does that make sense? Like, that's how normally a lot of groups do. You have to have a section that showcases the key elements of your style to justify it. But here it was so hybrid throughout, it'd be really, really hard. Like, we'd be like sitting there on the laptop being like, I don't know whether to count that or not. And it also depends on how many other people on the skill side to do that. So but we're also, remember too, this is an HHI structured routine, so we're not going to hold them to that. So, but based on if it was left as is, it would be hard to justify hip hop specifically, but they'd get at least one style. trình diễn của nhóm, em cảm thấy là nhóm nói chung và em nói riêng đã làm tốt chưa nào? Sau khi xem phần trình diễn của nhóm em thì em thấy tự hào vì chúng em mang được cái màu hip hop chất nhất cái chương trình này. The most authentic? What does that mean? The most authentic hip? Did you not watch SS Warriors? Đem được cái năng lượng mà bọn em muốn. Và thứ hai, and what they did, I'm sorry, I know I keep stopping, but what they did is technically, if we're gonna it's a hybrid viral TikTok sense. Now, a lot of the moves, like Get Sturdy, like a lot of these moves that they did, they come from little pockets of communities, and they are moves that are known within cultures, right? So don't get me wrong. There's that, so maybe you can advocate for that, but their set inherently was not hip-hop and authenticity. It was a hybrid based off of the elements of our new culture that we relate to in the sense of how things are projected on the internet. When it comes to SS Warriors, they have a more authentic presence of street dance. They showcased boogaloo, like the boogaloo umbrella, like to boogaloo is what I mean when I say that, not the boogaloo style. The boogaloo umbrella of dancing, right? Which you would have popping, a little bit of animation in play, some waving involved, some ISOs, that kind of stuff, which would fall under animation a lot of times. And then they had some, I'm trying to think, they had some breaking elements in their set, and breaking is hip hop. What you did is, I mean, yeah, it would be like the new school party move sense of things, but it is not more hip hop than what SS Warriors did. You may have been able to structure your formations nicer, but that's a choreography toolkit, not a street dance toolkit. là bọn em được, phải đúng là bọn em được dành hết sức đến cả từng âm nhạc. Also, side note, I don't know if the translation was accurate. What I just said was going off of the translation that you and I just both saw. Bọn em cũng tự làm. I love that. I love that they made their own music. Có rất là hợp gu với rất nhiều người. Và trong nhóm mình có bạn Nguyễn Trang nè. Mọi người cũng rất là muốn nghe được giọng em nói em nhiều hơn. Em có muốn gửi lời gì đến với các thành viên trong nhóm của mình không sau khi xem phần trình diễn vừa rồi? Em chỉ muốn nói là Sophia là một niềm tự hào và mọi người dành tất cả những gì tốt nhất cho nhóm và cho nhau, và cái sản phẩm này chính là cái minh chứng cho cái sự nỗ lực của Sophia. They should be proud of it, absolutely. Đúng như tên gọi của Sophia, các em đã mang đến một phần trình diễn rất bùng nổ. Số điểm dành cho nhóm Sophia đến từ giám khảo Diệp Lam Anh sẽ là... Well, every time they say salad, I keep thinking they're saying salad, like the crew. Số điểm là 90 điểm, 90 điểm.
điểm của nhóm Sapphire sẽ là 338 điểm, với cách biệt chỉ 1 điểm so với nhóm F.E.D. Ở trên mạng mọi người hay bảo Sapphire kiểu không đều, nhưng mà thực sự là cái vòng này Sapphire làm rất là tốt về phần đồng đều và phần chi tiết. Một điểm mình rất thích ở bài của Sapphire đấy chính là mọi người có tạo hình chữ S, và nó còn là một điểm nhấn, một đánh dấu cái tên của Sapphire. Rất chất. Mình rất thích tạo hình đấy. Sorry. Dạ, Lâm Anh rất là thích cái concept của Sapphire, là một cái showcase khi mà mình dàn dựng ra thì cái phần concept nó rất là quan trọng, và đặc biệt là cái concept mà nó mang một cái thông điệp, một cái ý nghĩa tôn vinh cái người lính cứu hỏa, giống như là trong cái concept mà các bạn đang mong muốn thực hiện ở trong cái showcase này. Đó là một cái điểm mà Lâm Anh đánh giá rất cao về cái nhiệm vụ là siêu đội hình các bạn đang làm rất tốt nhá. Về đội hình này, thứ nhất là đội hình các bạn phong phú, di chuyển giữa cái các đội hình với nhau nó rất là sạch sẽ, gọn gàng và rất là thông minh luôn. Và nhiều cái đội hình thì từ đầu đến giờ là mình chưa có nhìn thấy. Ví dụ như là 2 cái đội hình tam giác mà các bạn chia khối ra thì là cái đội hình đấy thì Lâm Anh rất là thích này. Nó rất ngầu, nó rất hip hop, nó rất đặc trưng và nó rất là gọn gàng, sạch sẽ từ đầu tới cuối. Chết rồi! I have to think. This is my thinking pause is what we need to go back real quick. I need to hear what she said. Okay. Đánh dấu cái tên của Sapphire. Rất chất. Mình rất thích tạo hình đấy. Dạ, Lâm Anh rất là thích cái concept của Sapphire, là một cái showcase khi mà mình dàn dựng ra thì cái phần concept nó rất là quan trọng, và đặc biệt là cái concept mà nó mang một cái thông điệp, một cái ý nghĩa tôn vinh cái người lính cứu hỏa, giống như là trong cái concept mà các bạn đang mong muốn thực hiện ở trong cái showcase này. Đó là một cái điểm mà Lâm Anh đánh giá rất cao về cái nhiệm vụ là Okay, so she was talking about the concept, which here in this case, I know they measure it, and you guys know that I don't really, and because this is honestly partially the reason why. Personally, concepts promote a sense of hierarchy of, which is what you're seeing here, of not just awareness, but also on the lens of, okay, they're doing a meaningful concept. So like firefighters, honoring firefighters. So therefore it means more as a concept in comparison to Hanoi Girls showing their colors as a crew. Like, I don't think that one concept is inherently better than the other, personally. And I don't know, is she going off of what's assumed or what she was told? That I don't know either. Like, there's a lot of missing information on all of this. So even though I can be a bit frustrated at some of the things that we're looking and listening at, a lot of it too is things that I can totally change my tune and definitely be apologetic for if I was speaking out of turn or out of pocket for something that we were not given proper context on, which we have to assume. I have to keep reminding myself, especially in this challenge, because it is really, really hard for me right now. I'm just being honest. It is hard for me right now to listen to this type of feedback, knowing very well the amount of discrepancies that we are going to be finding in that is what's influencing who goes home. Like, that really hurts my heart, because it's not just about ranking here. Somebody is going home as a result of these perspectives, and that is really, really hard. So for me, and so for her to say that, she's allowed to say that. They're allowed to say whatever they want to say, but also too, I have to do my due diligence as an educator in the field who is an advocate for Black American culture. You know, even as a white woman, like, that's something that I do try to be an advocate for on behalf of my colleagues, a lot of my colleagues. And I understand the importance and the depth of hip hop and whacking and Vogue and breaking and crump. There's so much beauty in these styles. And so whenever we see them represented in a particular light, or not really represented, but shown or told that this is what hip hop is, it does make me hard. It makes it hard for me to know where to go with that, because in one case, I don't know if it's just a translation error, or in another case, if they're lumping everything into this hip-hop umbrella, which is not accurate, because hip-hop is not the same as house. House is not the same as crump. Crump is not the same as popping, so we can't sit here and say that all of these things are all under the same umbrella, because it's not true, and you're kind of erasing the beauty of what cultures are by just lumping them all together, right? So
all that to say, going into this, like with concepts, for me, it's whatever if they choose to look at them or not. But the fact that they showcase firefighters should not be the determining factor on how they score. It could be a nice little embellishment to help you appreciate what they're doing in the sense of the structure or the flow of it, but that should be the extent of it, if that, you know, I don't know. In terms of formations, you have a variety of formations. For me, I think they were very simple. I think it was the transitions when she talked about that is what really got me. They were very clean, neat, and smart. For me, I see the practicality and efficiency of them. They were clean and neat, but they weren't creative. And that's a huge thing for me. Those that I haven't seen in this mission so far. Okay, the verbiage there we can respect. It says quite a few of the formations are those I haven't seen in the mission. So this one right here hasn't been seen from any other group. I understand that. But also Hanoi X-Girls also did formations that no other group has done. The two triangle formation and you split out. That's an aerial shot. Okay, cool. But I hope if you've watched the Fighter franchise, we've seen all of these formations before. There's nothing new under the sun. It's just how you choose to structure it. A very cool, very hip-hop, very distinctive. I wouldn't call this inherently like the entirety of it hip-hop. It's not. It's heavily hybrid off of the choreographers' perspectives of their lived street dance experience. Now, if some of them, yeah, like, there's not, I don't know. This is a really hard thing to navigate. I would have to go back and look at SoFires and describe based off of what they're saying, because a lot of these things that they're doing, like the hinges are fine, you know, it says she's appreciating the synchronicity about it, but for me, it's clean and simple, but there's not groove in it. In hip hop, groove showcases individuality and uniqueness, and if we don't have groove, then where is that? 제가 아쉬운 부분은 평탄해서 너무 아쉬워요. 근데 장점은 무엇이냐면 민아님을 더 많이 봤거든요. 거의 테크닉 용병 모티브로. 그래서 민아님한테도 되게 많은 박수를 쳐드리고 싶고, 리더분께서 일단 센터를 그래도 잘 잡으셨어요. 멋스러운 거를 비주얼도 되게 잘 잡고 들어가셔서 그 두 점을 일단 칭찬해드리고 싶습니다. 의상, 노래, 그리고 도입부의 카리스마 이런 거가 너무 멋있었고, 안무도 굉장히 탄탄하게 잘 구성을 했고, 뭐 이렇게 끈을 활용한다던가 뭐 이런 것들을 시도를 많이 한 것 같아서 네, 잘 봤습니다. Oh, you know what? There's something in my head I thought about when I was rewatching SoFire's set. I would love to see somebody on the Street Fighter franchise do this, where it's just a one shot. They pan it in, they pan it out. They can do like a moving version, but like literally make it a one shot the whole time. Like for me, no one's done that yet. And that to me is one of the most impressive things you can do, because mega crews in the circuit outside of TV, they are all one takes. They are not the like pieced together like what we're seeing here. That to me is an impressive mega crew on this show, is if you can pull any of this in a one take, and it's shown as a one take. Số điểm ban giám khảo của các bạn hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 2. Ok chưa hả? Sau đây mình thấy nhóm SoFire có cái tinh thần rất là rụt rè nha. Cùng cháy lên tụi em. They're so cute. Rồi anh Mỹ ơi. And everyone's stressed out. Bây giờ chúng ta đã biết được cái số điểm vừa rồi. Thì tinh thần của nhóm mình như thế nào? Kể về màn trình diễn vừa rồi, khi bọn em xem xong thì về tổng thể thì bọn em rất là ưng, và quá trình luyện tập của mọi người cũng đã hết sức rồi, và em nghĩ đây là một cái bài biểu diễn mà bọn em hài lòng. Thật ra thì đây cũng chỉ mới là thứ hạng tạm thời tính từ số điểm ban giám khảo thôi, chúng ta cũng chưa biết chung cuộc là sẽ như thế nào, mọi điều vẫn có thể xảy ra, cho nên hy vọng là các em sẽ luôn giữ vững tinh thần của mình nhé. Như vậy là chúng ta cũng đã biết được số điểm ban giám khảo dành cho nhiệm vụ siêu đội hình của cả 5 nhóm. Và bây giờ sẽ là thứ hạng của cả 5 nhóm. Hạng nhất là nhóm Oops với 383 điểm. Hạng 2 là SoFire với 338 điểm. Hạng 3 là F.E.D với 337 điểm. Hạng 4 là HANOI X-Girls với 326 điểm. Và cuối cùng, hạng thứ 5 thấp nhất là CHOREOGRAPHER với 306 điểm.
bây giờ liệu mọi thứ có thay đổi hay không? Thứ hạng của các nhóm có thay đổi hay không? Chúng ta sẽ cùng đến. I already heard what's probably going to be happening, but we're going to let it happen. I'm just going to let the show do its thing. Đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Ngay lúc này chắc chắn điều mà mọi người tò mò nhất sẽ là số điểm của khán giả bình chọn dành cho 5 nhóm. Và số lượng khán giả tham gia bình chọn tại buổi công chiếu kín có tổng cộng 664 phiếu bầu đến từ 332 khán giả. Và sau buổi công chiếu kín vừa rồi, tất cả các phiếu bầu đều hợp lệ. Tất cả quý vị khán giả. There's so many people who are wearing glasses. That's so interesting. I almost thought it was like a 3D performance. I think it's so fun. Đã có phần thể hiện xuất sắc nhất. Rất là choáng ngợp. Cái nhóm nhảy của mình rất đầu tư và không ngờ rằng là chương trình của mình tại Việt Nam mà có thể làm được những sân khấu đẹp như vậy. Mọi người đều có những cái tổ hợp rất là thu hút, với lại đội hình đẹp, từ về các quay cũng rất là nổi bật nữa. 5 tiết mục thì em cảm thấy rất là ấn tượng. Thì em rất là ấn tượng tất cả 5 tiết mục luôn, tại vì sự nỗ lực từ mọi người khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn. Và để mọi người hồi hộp hơn, hai nhóm giữ hạng nhất và hạng 2 sẽ trực tiếp tiến vào vòng chung kết. Nhóm hạng 3 và hạng 4 về tổng điểm sẽ phải tham gia vào một trận đấu loại căng thẳng hơn bao giờ hết để có thể giành cơ hội cuối cùng bước vào đêm chung kết. Và nhóm đứng thứ 5 về tổng điểm rất tiếc sẽ không có cơ hội tham gia vòng đấu loại và buộc phải rời sàn đấu ngay lập tức. Wow. Vậy là không được xem battle luôn. That's awful. Rất là bất ngờ. Mình nghĩ là ở vòng này thì sẽ phải loại 2 nhóm. Có nghĩa là cơ hội của Úc sẽ càng bị thu nhỏ lại. Kiểu cái này là một cái rất là sốc với tụi mình. Nếu mà ở đó mình sẽ cảm thấy rất là tiếc, bởi vì mình không có được một cơ hội lần cuối để battle hay cũng như là thể hiện cho ban giám khảo cũng như là khán giả. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố kết quả chung cuộc của nhiệm vụ siêu đội hình. Trước tiên, chúng ta sẽ công bố nhóm đứng hạng thứ 2 về tổng điểm trong nhiệm vụ siêu đội hình. Và đó cũng là nhóm đầu tiên sẽ tiến vào chung kết với thứ hạng an toàn. Với tổng điểm là 908 điểm, chênh lệch 42 điểm so với nhóm hạng thứ 3 chung cuộc. Và với khoảng cách 42 điểm, nhóm xếp hạng thứ 2 chung cuộc trong nhiệm vụ siêu đội hình đó chính là... Oh, everyone is stressed out of their minds. I am so sorry for that environment. Wow, look at that! Aww. Chơi, lên đứng lại. Anh ơi, làm được rồi! Ôi, em không có rồi! Rất vui. Nhóm mình được đứng hạng 2 trong các cái nhóm mà họ đã có kiểu kinh nghiệm biên đạo và dàn dựng lâu năm rồi, thì mình cảm thấy nó là một cái sự thành công, rất thành công của SoFi. Mình đặc biệt cảm ơn đến tất cả những người không chỉ đã bầu phiếu cho SoFi vòng này mà cả những vòng trước nữa, cả những cái bình luận tích cực của mọi người cho SoFi trên mạng xã hội. Số phiếu của khán giả dành cho nhóm SoFi là 179 phiếu, nhận được tổng 570 điểm tương ứng với hạng thứ 2 sẽ là nhóm đầu tiên trong số nhóm tiến thẳng vào đêm chung kết. Xin chúc mừng nhóm SoFi. Đã có những giọt nước mắt rơi rồi, anh Mỹ ơi. But they don't have to battle. Vào đêm chung kết. Cầm tiếp máy trên tay, em bay đến nơi xa. Giờ là em kiểu thổi vào rất nhẹ nhõm, bởi vì lúc chuẩn bị cho cái vòng loại là em gần như là bất lực, bởi vì em không nhận thể thao để mọi người tập được với nhau. Em nghĩ là em đã bỏ cuộc luôn ngay trước cái ngày hôm nay rồi. Cái kết quả của hôm nay thì em muốn dành cho tất cả những thành viên nhóm em. Good. Với tấm vé đầu tiên này cũng sẽ là động lực và tinh thần để giúp em có thể quyết tâm nhiều hơn nữa, thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa và bùng cháy hơn nữa ở đêm chung kết. Dạ nhóm SoFi. Yes. Chúc mừng nhóm SoFi một lần nữa. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với công bố vị trí đứng đầu trong nhiệm vụ siêu đội hình với tổng điểm cao nhất trong 5 nhóm.
Một nhóm có thể hiên ngang bước thẳng vào đêm chung kết. Bằng điểm ban giám khảo chấm, Oops, cô đã đạt vị trí đầu tiên và mình khá là tự tin. Chắc mọi người sẽ thích bài Mega Cool của mình. Trộm vía là F.E.D được rất là nhiều khán giả yêu thích. Mình nghĩ là cũng sẽ được khán giả bình chọn khá là nhiều. Em đoán nhóm em sẽ được hạng nhất. 3. Đội giành vị trí đầu tiên với tổng điểm là 937 điểm sẽ là F.E.D. F.E.D. So I guess it's scaled based off of like, okay, F.E.D got first out of the vote, so they got this score. So far got second, and so they scale it. I feel like SS Warriors knows, because they don't have like a huge pool with audience as much either. That's hard. Em phải có cảm xúc mãnh liệt như thế, không chỉ là được vào chung kết mà lại còn đứng hạng nhất nữa. Không hiểu là đây là thật hay là mơ nữa. Nhờ những cái phiếu bình chọn của các bạn mà mình có thể lội ngược dòng, có một vé vào thẳng chung kết, nên là lúc đó thực sự mình rất là vui. Khi mà các bạn làm để cho những người xem họ cảm thấy thú vị thì đó cũng là điều quan trọng. Những cái bạn khán giả trẻ, những cái bạn bình thường khi mà họ xem họ cảm thấy thích và họ bình chọn thì nó cũng là xứng đáng. Chúc mừng nhóm F.E.D. Sự nỗ lực của mình đã được có một kết quả rất là tuyệt vời. Đầu tiên là em muốn cảm ơn năm bọn mình đã cố gắng. Như lúc em nói là em rất là biết ơn 50 con người. Cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ bọn em để hoàn thiện lên cái tiết mục này, và cảm ơn chương trình, và cảm ơn tất cả những khán giả đã bình chọn cho bọn em ạ. Xin chúc mừng nhóm F.E.D. Tụi em là một cái nhóm thể hiện được một cái sức mạnh của mình và cái sự đoàn kết của nhóm từ đầu tới chương trình bây giờ rất tốt. Thanh Tú ơi, như thấy em là người đã rơi nước mắt đầu tiên trong nhóm khi mà biết được kết quả. Khi mà biết được cái số điểm của ban giám khảo với nhóm em thì em cũng có một chút lo lắng, không phải một chút đâu mà rất lo lắng, nên là em đặt hy vọng rất nhiều vào cái số điểm mà khán giả dành cho bọn em, và em muốn gửi một cái lời cảm ơn và yêu thương sâu sắc nhất với lồng bàn con, vì em biết là các bạn ý đã rất cố gắng để cùng bọn em có được cái số điểm này, nên là em rất là biết ơn những cái người bình chọn cho nhóm em và các bạn ý ạ. Cảm ơn ạ. Yeah, cảm ơn Thanh Tú và một lần nữa chúc mừng nhóm F.E.D nhé. Như vậy là nhóm F.E.D và Soulfire sẽ là hai nhóm chắc chắn tiến vào vòng chung kết của nữ hoàng vũ đạo đường phố. Và ngay bây giờ, Gil xin được phép công bố kết quả điểm số của ba nhóm đang đối diện trực tiếp với nguy cơ bị loại khỏi chương trình. Và cùng với số điểm từ ban giám khảo đã được công bố vừa rồi, nhóm Oops với số điểm là 383 điểm đang được xếp hạng nhất. Nhóm SS Warriors với số điểm 306 So điểm the audience vote mattered a lot more. Với số điểm là 326 điểm đang xếp hạng 4. Và nhóm đứng ở vị trí thứ 4 trong nhiệm vụ siêu đội hình lần này, đó chính là nhóm They dropped a lot. số phiếu của khán giả dành cho nhóm. Now here's the interesting thing with this as well is that I am curious about how much the production team has over the scores the judges gave. Because there is a back-end thing that happens on these types of shows. We're not going to ignore that. I'm not saying this happened, but I'm saying this is something that can be something entertained as well on top of everything else that has been given to us, is that Oops
not scoring very high in the audience, but scoring super, super high with judges. We got to look at the logistics compared to SS Warriors, but it could be a situation where they receive so many high points to help get them in eliminations, or they may not have been, or they may have been eliminated. I don't know that. I'm not projecting that. I'm not saying that in any way. I'm just saying that is something that can be a factor in shows like this. And I'm not saying that they didn't deserve their placement. I am saying that they received a really, really abnormally high score for what they brought, which is interesting. But also, I know that they were all very excited to score them too, so it could just be that's just what they scored him and that's what it was. I don't know any of that. That would honestly be a Waxy thing, if I'm being honest. But will she ever talk about that? I don't know. But that's a very fascinating thing. I'm not questioning her integrity whatsoever. I'm just saying that there are things that happen, like between the judges to here. I have no idea if they know like what the scores reflected ended up being. Like, I don't know any of that. So please keep that in mind. I'm not saying or questioning integrity, especially on like Waxy or Nux or anybody like that. The other two women, we've had their not credentials, but like their ability to judge questions since episode 1. So that's not a surprise. But yeah, I think it's just a fleeting thought, not something I'm settled on, just something to think about. If you've thought about it before too. 480. We'll have to look. So 480. 863 điểm, đứng ở vị trí thứ 4. Cũng là nhóm đầu tiên bước vào vòng đấu loại. Đến bảng điểm final cuối cùng thì hơi tiếc một chút là mặc dù bọn mình được ban giám khảo đánh giá rất cao, nhưng mà điểm của khán giả chấm thì lại là thấp nhất. Thì có thể là trước đấy bọn mình đã có những cái thể hiện chưa được tốt, khiến cho khán giả đang chưa đánh giá cao và chưa gọi là chưa hóng chờ những cái màn trình diễn của mình. Bọn em vẫn sẵn sàng đấy ạ, bọn em sẵn sàng rồi đấy ạ. Trước khi thể hiện tinh thần của nhóm thì em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả những vũ công đã hỗ trợ cho bọn em trong bài nhiệm vụ siêu đội hình lần I'm này. glad that they're all like, we want to thank our dancers. Absolutely, give them flowers. Vote cho bọn em và chúng mình cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cái trận đấu battle ngày hôm nay rồi, nên là cố gắng thể hiện tốt nhất nha. Yeah, một tinh thần rất là sẵn sàng đến từ nhóm Oops. Hiện tại có vẻ là hai nhóm trưởng của Hanoi X-Girls và SS Warriors là những người lo lắng nhất ngay lúc này. I was really pulling for SS Warriors this muốn nhắn season. nhủ tới các thành viên của mình. Như cái mục tiêu ban đầu mà tụi mình rủ nhau thi cuộc thi này là đem được cái màu hip hop chất vào trong chương trình này. I think they did. Qua nhiều vòng thi thì thấy tụi mình cũng cố gắng hết sức rồi, và mình cũng tự hào mọi người là đã vượt qua được giới hạn bản thân ở trong nhiều khoảng cách. Khi mà còn hai nhóm như thế này thì bọn em nói chung là nhiều cảm xúc nó hỗn loạn lắm. Thì thật sự là bọn em bước đến tới cái vòng này rồi thì không thể nào mà kể công đến tất cả những chị em đã cùng nhau chia sẻ và cùng nhau hỗ trợ nhau để đi đến tận đến con đường như bây giờ. Và cái bài thi Mega Cool vừa rồi của chúng em cũng chính là cái mở đầu cho nhiều những cái tiếp theo nó còn to hơn nữa của bọn em. Và nên là cho dù kết quả hôm nay có ra sao thì chắc chắn là bọn em vẫn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Oh, you keep passing when they start to break down. That's actually really cute. That's cute. Rồi bọn em cũng đã một cái khoảng thời gian đáng nhớ trong cái sự nghiệp đi nhảy của bọn em. Cảm ơn sự chia sẻ của hai trưởng nhóm. Vậy thì bây giờ sẽ là lúc yêu công bố nhóm ở vị trí xếp hạng thứ 3. Nhóm sẽ đối đầu trực tiếp với nhóm Oops để giành lấy cơ hội bước vào đêm chung kết. Ôi trời đất ơi, đối tôi đi. Và ngay tại khoảnh khắc đó, chúng ta cũng sẽ biết nhóm đứng vị trí thứ 5 và rời khỏi cuộc thi là nhóm nào. Nhóm xếp hạng tại vị trí thứ 5 trong nhiệm vụ siêu đội hình và sẽ phải nói lời chia tay với chương trình ngày hôm nay chính là và đó là nhóm SS Warriors.
Theo đó, nhóm đứng vị trí số 3 sẽ là nhóm Hanoi X-Girls. Và số phiếu của khán giả dành cho nhóm SS Warriors sẽ là 78 phiếu. Như vậy, SS Warriors sẽ nhận được 510 điểm, tương ứng với hạng thứ 80. So it's 480. They got 20 points more than Oops did. So if we calculate that, 306. So I will say, so for me, remember what I said? I said Oops should have scored around F.E.D's because of, like, there's what one had, the other one didn't, and vice versa. So I would say Oops would have been like in 336, right? And then whatever they scored was what, like 480? Yeah, 816 would be like their score if it was around the same as F.E.D. And then you have SS Warriors 306, 510. That's what they would have gotten. So it would have been a very, very, very close point difference between Oops and SS Warriors for who moves on. Now, I will say, if we're just isolating it off of Mega Cruise alone, I do think Oops should not get 5th. SS Warriors, I do believe, should get 5th for the structure of it. But I will say, if we're just doing it solely off of authenticity of style, they would take top 3. But if we're looking at it from a Mega Crew format, they would have received last place, unfortunately. But all that to say, though, like, I'm not trying to like project any politics or anything into it, but I am saying, like, if based on my scoring, if Oops was around with F.E.D. and SS Warriors was around the score they got, it would have been a very, very close call on who was going to take 4th place. And that's something to be said based off of fan vote. You can't blame fans for a Madison Media Group thing unless they blatantly lied going in saying they're not a fan of anybody, or if they're a fan of one group but they actually are a fan of another group. Like, that's at the integrity of whoever was there. I'm not going to sit here and blame them to have an open viewpoint whenever, I mean, I wish that they did go in and actually look at these crews for what they are, but they are not trained to look at these objectively at all. I mean, our judges here, some of them are not trained to look at these things objectively. So that's why I'm saying, like, we gotta give the fans some slack, guys. Like, it's not, we can't hold them to the same standard as we hold those that are in a judge position. And I think that's okay. And this really, really sucks, though. So, but they should be encouraged, though, that they did get a higher viewpoint from the fans. I think they should be encouraged by that. thứ 4 trong điểm khán giả, và số phiếu của khán giả dành cho nhóm Hanoi X-Girls là 102 phiếu, và Hanoi X-Girls nhận được 540 điểm, tương ứng với hạng thứ 3 trong tổng điểm của khán giả. Và chúng ta cũng đã có kết quả cuối cùng của nhiệm vụ siêu đội hình ngày hôm nay. Hạng nhất F.E.D với số điểm là 937 điểm, hạng 2 Soulfire với 908 điểm, hạng 3 Hanoi X-Girls với 866 điểm, huge hạng point gap với 863 điểm, và hạng thứ 5 SS Warriors với 816 điểm. Và rất đáng tiếc, bây giờ sẽ đến lúc phải nói lời chia tay. We're getting teary SS Warriors. I would be so sad by that, because you've been all stressed, like, they empathize with each other so hard, and to have somebody not be able to make it to the end is, like, astronomically heartbreaking. Look at our MC2. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn tất cả các chị em trong nhóm. Dù có rất là khoảng thời gian tụi mình không có hòa hợp được với nhau, và cũng có những khoảnh khắc tụi mình rất là hạnh phúc khi mà tụi mình cùng nhau teamwork. Thì tụi mình tới được tới đây thì em cảm thấy là tụi mình đã quá giỏi rồi, tụi mình đã quá sức rồi. Dù kết quả tụi mình dừng lại đây, nhưng mà chắc chắn là chị em mình sẽ còn tiến hơn nữa ở bên ngoài. Absolutely. Vậy. Và em Absolutely, Lemon. Em được Lemon. đồng hành cùng tất cả mọi người. Trong suốt cái hành trình đi nhảy của em từ hồi đó đến giờ
em chưa thấy cái hành trình nào đẹp như khoảng thời gian này. Em thấy rất là biết ơn những con người ở đây, 5 con người này đã giúp đỡ và đi cùng với nhau. Và có nhiều người hỏi là SS Warrior sau chương trình này có còn là một team nữa không? Thì em tin là cái sự kết thúc này nó là cái sự khởi đầu. Xin được phép shout out một lần nữa cho 4 con người đã ở bên cạnh mình và cho mình học hỏi được rất là nhiều điều. Cũng không có trách gì ai á, chỉ là kiểu đang phân tích là mình nên cố gắng thì thôi. tôi mà trả hùn cho bà, mình trả hùn liền luôn, thiệt luôn á. Không có gì hết trơn á, thắng thua chuyện bình thường đúng không? Thì mình nghĩ là cái mà mình lời nhất sau cái chương trình này là những cái người chị em của mình. Thì để mà nói là em bước đến chương trình này, em rất là vinh hạnh khi được mang thể loại popping đến với chương trình này. Đó là cái mục tiêu lớn nhất của em. Và mục tiêu thứ hai là em được hoạt động trong một cái team mà mình không bao giờ bị cảm thấy bỏ ở đằng sau hết. Em hoạt động với chị em, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì mọi người cũng rất là sao ao chị em. Mọi người vẫn rất respect những gì em làm. Em rất là vui khi mà em ở trong chương trình này, ở trong SS Warrior, và em được gặp những con người rất là tài giỏi ở đây. Em chào mọi người. Em xin cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tụi em, là trực tiếp, gián tiếp, những cái bạn mà fan đó, mình hay gọi là quạt đó. Thì sau chương trình này mình cũng có những bạn fan mà muốn xem tụi mình nhảy. Dù chỉ là bể đồ. Mình đi nữa. Sau khi coi Mega Cruise xong thì mình thấy tự hào tất cả mọi người. Thì mình hy vọng là chung kết mọi người phải làm ghê hơn nữa để cho người ta thấy Việt Nam mình rất là hay. Mình có tự hào mọi người lắm. Mình nghĩ là từ nãy giờ mình cũng không có buồn vì mình thua nhiều á. Nhưng mà để nghĩ về mọi người thì mình vẫn nghĩ là mình xin lỗi mọi người nhiều quá, tại vì không thể đưa mọi người tới chung kết. Cảm ơn mọi người đã xuất hiện trong cái hành trình này của em. Đặc biệt là cảm ơn chị Quân. Chị Quân lúc nào cũng quan sát mình, lúc nào cũng boost up tinh thần mình, lúc nào cũng thấy mình hơi lơ là lạc lối, cái là chị Quân kéo mình về. Và dù có gì xảy ra chị cũng không hề bỏ rơi tất cả. Không phải người lead nào cũng có thể làm được việc đó. Hy vọng là trong cuộc sống sắp tới của tụi mình lâu dài á, tụi mình vẫn sẽ có nhau như những người chị em. Em chỉ muốn nói là em yêu nhảy, em yêu tất cả các vũ công ở đây. Em yêu tất cả anh chị ekip đã thực hiện cái chương trình đối với em. Nó rất ý nghĩa. Là vì lần đầu tiên mẹ em mở tivi lên để xem em nhảy. Điều đó nó rất ý nghĩa với em. Chúc tất cả mọi người ở đây đều sẽ thành công trên con đường sự nghiệp và mang cái ngành vũ công này đi lên một tầm cao mới. Em chỉ muốn nói vậy thôi. Cảm ơn mọi người. Wow. Và đó là tinh thần của nhóm SS Warriors. Oh Lord. Hold on. Oh, so many things. Okay. I think it was whenever our leader, she was like, I'm so sorry I couldn't bring y'all to finals. Like, the depth of that is so immense, guys. Like, I empathize with that so hard. Of course not in the fighter franchise. Let's call it what it is, for sure. Not specifically here, but man, I am a leader and a coach to a lot of dancers who compete at at various degrees of levels, and a lot of them are pressured sometimes to have to score a certain way in order for them to feel like they've actually done something with their lives. And that's such something that I always try to let them know, at least with me.
I care about how they feel when they come off stage more so than how they score. And the reason why is what we've discussed this entire episode, is that everything's subjective. Even the most objective things in the circuit, even HHI has some degree of subjectiveness based on the scope of a judge. You know what I mean? And that's why I try to be very clear. I go off of my personal scope of what I can do my best at, but I will fall short too because I'm a human, right? And so I can't sit here and say it should have been this specific score to this degree, because that's not fair to them nor fair to anybody. Going off of my own expectations of an ideal world, that's not fair to anyone, right? And it's very narrow-minded too. So I really try to go off of what I have felt to at least maintain enough integrity in the craft to at least give somebody something to help be guided by, is what I try to do. But anyway, my point is this though, that like, I understand the fact that she puts so much responsibility on herself because she's the one that's supposed to lead. And so the fact that she was the one that was leading the megas and leading all of these choices, I understand that it's so hard. It's a direct reflection of me, the leader, because they are going to listen to me because I'm the it stops with me, right? And so I really empathize with that, because sometimes you can't control it and it happens, and sometimes you're against people that just do it better than you, you know? And that's a really hard thing to navigate, you know? And then also the fact that like she with someone, they're like, and then she was also saying like, we're showcasing Vietnam, you know, and for me, like, that to me, I think is the biggest point of all of this, is that as a foreigner, like, I know a lot of you guys watch me because I'm one of the few foreigners actually watching the show in this way. I'm telling you right now, I'm so proud of the fact that we even get to watch this, you know, and the fact that we get to see so much growth from everyone, and the fact that so many of you guys are receptive to me and extending grace to me when I fall short as somebody who doesn't understand a lot of things that I watch at times. Like that, I as a foreigner, I am proud of Vietnam for being able to advocate and showcase performances in this way. And I don't want you guys to feel belittled by others, because you guys have worked hard. Doing a mega crew in 2 weeks is immensely difficult. You want a good example? Go watch Jam Republic try to do their mega crew. They had the biggest pressure of anybody ever in the Street Fighter franchise because of Kirsten's experience under Royal Family. And you want to talk about a really stressful situation? Go watch that. And so the fact that they were able to, with SoFire being still 4 days out, still having to navigate through all of this, this is a testament to the work ethic of Vietnam, right? Now, are there certain areas that I'm excited to see growth in? Absolutely. Every country has it. America sure does, right? So I want to speak on behalf of people who aren't Vietnamese, and you don't have to agree with me, and that's fine, but I'm proud of them, and I love the fact that I get to proudly say that, and I love the fact that we get to experience the joy of watching this. There wasn't anything that they did that made me look at them and go, wow, what a substandard country. Never thought that for a second. If anything, the fact I was able to view this season the way I was able to view former seasons of the Street Fighter franchise is the victory, right? And so I wanted to be honest and say that, and then them being able to talk about, like, see, I get emotional every time I keep thinking about it, of the fact that one of them, her mom was able to turn on the TV and watch her dance. Like, guys, when I tell you, one of the biggest moments of my life as a dancer was letting my mom see my choreography for the first time. It wasn't even on TV, but the fact that, like, she got to see it, and she was proud of me dancing and not doing what we are supposed to do, which is like go work for a company, go to college. Like in America, going to college is the thing that you do next. Like you don't not, right? And so the fact that she looked at my choreography, she's like, Jess, I totally get why you want to dance. And she supports me now, you know, that to me speaks major volumes. And so I really resonate whenever it's like, my family's so proud of me that I do YouTube. I was shocked, if I'm being honest. I thought they were like, Jess, what are you doing? I love doing YouTube and Patreon. The amount of times I feel like I've gotten to grow is immense. And just the amount of people I've gotten to meet is just, and I wouldn't be able to do this if I hadn't started, right? When I did. And so all of that to say, like, man, SS Warriors, I was really
I'm just so proud of them. I'm proud of what they came to do, their authenticity and genuinity. That's going to go way further than anything else. Any routine that they showed on this show, any battle that they have ever done, how they carried themselves, and the integrity that they have maintained as a group. No show can manipulate and edit. Does that make sense? That's how much integrity we have here. That, to me, hats off to that. And I am thankful that we had the privilege of getting to watch SS Warriors conduct themselves the way that they were able to. Luôn là những cái năng lượng rất là mạnh mẽ. Lord. Chiến binh. Và thay mặt chương trình, It'll take me a second to get back. Đây là những mảnh ghép không thể thiếu của chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường phố. Một lần nữa, cảm ơn nhóm SS Warriors rất nhiều. Bây giờ thì xin chào nhóm SS Warriors. Yes, I'm so glad they have time to like actually hug and they don't just leave. I'm so thankful for that. Give them time. Aww. Em rất là giỏi. Cảm ơn anh. Cái mặt em truyền sống. Ôi, không được ăn luôn. Chị cô lên. Không sao hết. Mọi người sẽ đi xa hơn nữa và sẽ tỏa sáng hơn nữa trong những cái trận đấu battle. I love you Mai Thanh Quân. Aww, that's cute. Chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau ở nhiều trận đấu hơn nữa. Xin chào mọi người, tụi mình là SS Warrior. SS Warrior cũng là những cái thành viên từ những cái nhóm khác tới, nhưng mà tụi mình có chung một cái nền tảng đó là hip hop. Đối với mình thì cái điều đó ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cùng nhau trải qua rất là nhiều khoảnh khắc, mình thật sự rất là quý cái tình cảm này. I've been both of those people before. Oof. Một nhịp, hai nhịp cũng là một cái cơ hội. Thì mình rất vui là đã giúp cảm thấy Đã cùng nhau đi được tới đây rồi thì nguyên cái hành trình này về sau thì cũng không thể nào thiếu nhau. Một lần nữa rất là biết ơn vì mọi người đã xuất hiện trong hành trình này của mình. Oh, Lord. Ugh. Xem Vega Crew. Nhưng mà hơi lâu ấy nên là mọi người uống thử này. Sponsorships. Sponsorships. Do I have anything to sponsor? I don't have that. Guys, I use Sharpie. That's my brand that I like to write all my notes on. Sharpie pens. And I use Jergens Ultra Healing Lotion for my cuticles because they get so dry. Now I feel like I'm a part of the sponsorship. Oh, that's so... Hãy lấy lại tinh thần nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu loại trực tiếp Hanoi X-Girls và Oops và Hanoi X-Girls. Ooh, lordy. Liệu tối nay số phận của hai nhóm sẽ như thế nào? Và đây sẽ là trận đấu loại quyết định nhóm cuối cùng được tiến vào đêm chung kết của Nữ Hoàng. Are they gonna show it? Trước khi chính thức bắt đầu Maybe? trận đấu, I don't know. cùng chào đón hai vị giám khảo của chương trình. Xin được giới thiệu giám khảo Harry. Và xin được giới thiệu giám khảo Diệp Lam Anh. Và tiếp theo ngay sau đây thì chúng ta sẽ chào đón những vị giám khảo đặc biệt sẽ cùng xuất hiện để làm cân nảy mực ở trong trận đấu này. Một vị giám khảo sẽ hỗ trợ để thay thế cho giám khảo Wu-Tae. Và đó chính là vũ công tài năng thể loại Crumb, tỏa sáng với chiến thắng vang dội tại các cuộc thi quốc tế. Xin mời. Oh my god, and the sunglasses. Ugh. He always wears sunglasses. Oh man.
ain't too bad. Oh, what's he about to do? Oh no. Did they have to censor it? I think he said they... Oh my god. Oh my lord. That's hilarious. Wow. That's really funny. The testosterone has entered the chat is what this is right here. Oh man, we have Wute, but we have Nux here too. Wute's not there anymore and they replaced it with Nux, man. Oh my god. They're like, can I have your shirt, please? Oh man. She's fandom. That's funny. 안녕하세요. 지금 스매퍼 1에서 무대를 찢은 넉스라고 합니다. 반갑습니다. From Prime Kings. Oh my gosh. I'm still like emotional from SS Warriors. And now they're all ready to go. That's funny. Isn't he still dating? Who is it? Was it Redalik he's dating? From Mana Queen? Em rất thích anh ấy. Mà em lại rất hâm mộ Prime King ở cái phần Streetman tại vì là họ nhảy khoan rất là hay. Nên là hôm nay biết được anh ấy đến thì em kiểu Không tin vào mắt mình. Không tin vào mắt mình. Món quà của nữ hoàng vũ đạo đường phố mang đến cho mọi người bớt căng thẳng hơn trước khi bước vào trận đấu. That's really funny. That's funny. Fever hết rồi. Fever. Và dĩ nhiên sẽ có một vị khách mời đặc biệt nữa để xuất hiện và cùng chấm điểm cho trận đấu loại ngày hôm nay. Đây là một vũ công dày dặn kinh nghiệm đối kháng với hơn 500 lần thi đấu. Nữ hoàng West King số 1 hiện tại được vũ công toàn thế giới công nhận. Xin được giới thiệu giám khảo đặc biệt West. Cute. Chào mừng Wexy đã đến với nữ hoàng vũ đạo đường phố và xin mời Wexy gửi lời chào ạ. Who is the queen? Mannequin! Wax입니다. 반갑습니다. Chị Wexy thì chắc là White Girl nổi tiếng mà ai cũng biết rồi. Và khi mà mình đi các giải đấu cũng như là workshop thì cái tên tuổi của chị Wexy nó là luôn luôn là số 1 luôn á. Không ngờ là hôm nay lại có thể gặp được những dancer tuyệt vời đấy ở đây với vai trò ban giám khảo. Rất là vui. Và bây giờ cũng như mọi người đã thấy, chúng ta đã chào đón một lần nữa 4 vị giám khảo đặc biệt của ngày hôm nay à.
Nux is, every time he wears his freaking sunglasses, I'm always like, dude. Always, even when he battles, I'm like, dude. Bless it. 네, 저는 진짜 냉정하게 그 순간만 보고 그 사람이 얼마나 노래에 심취해서 Musicality. 정확한 타이밍에 정확한 느낌을 저지들에게 Engage the judges, so be versatile to your opponent and your judges. Synergy. That is better than most things we've heard in criteria for battles. Thank you Lexi. Xin mời chị giám khảo Harry Won sẽ chia sẻ trước ạ. Thật ra bản thân Harry thì đang thật sự là quá là hồi hộp cho các bạn. Trước đây Harry cũng chưa kiến được là các bạn phải trải qua những cái như thế nào. Và Harry cũng cảm thấy là tất cả mọi người ai cũng nỗ lực hết cỡ luôn, hết sức luôn. Cho nên Harry mong muốn là các bạn bùng cháy tại chỗ này. Bùng cháy và bước ra khỏi vòng an toàn của mình một chút đúng không ạ? Bởi vì đây là cái lúc mà chúng ta đã tranh tấm vé cuối cùng để bước vào đêm chung kết rồi. Đây là sẽ một trận đấu rất là quan trọng. Cảm ơn giám khảo Harry Won. Còn giám khảo Diệp Lâm Anh thì sao ạ? Diệp Lâm Anh ngày hôm nay ngồi ở đây nhìn thấy chúng ta ở đây còn 4 crew. Chắc chắn một cái điều rằng là các em đã có những kỷ niệm với nhau. Cả một cái hành trình nó cũng không quá dài, nhưng mà chúng ta tập luyện chung này, những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, chắc chắn là rất nhiều cảm xúc sẽ đọng lại sau này khi bọn em nghĩ về quãng thời gian này. Nó là một quãng thời gian cực kỳ đẹp. Và bây giờ sẽ là hai nhóm phải tranh tấm vé để vào vòng chung kết. Thế nên anh mong là các em không còn gì để mất nữa. Bây giờ mình phải là chính mình này. Hy vọng là chúng ta sẽ có một đêm chung kết bùng cháy cùng với nhau. Những lời gửi gắm và những lời động viên đến từ giám khảo Diệp Lâm Anh ạ. Cảm ơn tất cả 4 vị giám khảo của chúng ta rất là nhiều. Và ngay bây giờ, tại nữ hoàng vũ đạo đường phố, ai sẽ ra về và ai sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết? Trận đấu loại cuối cùng quyết định vận mệnh của hai nhóm Hanoi X-Girls và Oops. But we're not gonna see it, I don't think, yeah? Xin được phép bắt đầu. Bọn mình đã chuẩn bị rất là kỹ càng để bọn mình lên đấu. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Không sợ cái gì à? Chuyển luôn đi chị em ơi, em máu lắm rồi. Không ra để yêu sẵn sàng. Next episode, yep. Khỏi sàn đấu của nữ hoàng vũ đạo đường phố ngay lập tức. Mình vẫn rất tự tin. Không phải là thử thách quá lớn đối với team mình. Đây là trận đấu cuối cùng của chúng mình rồi. Một phút lơ là thôi, sẽ không còn vòng sau để thực hiện nữa. Nhưng đây chính là cơ hội cuối cùng của Úc rồi. Mình đã gần như là cực tất cả của mình vào trận đấu đó. Bọn mình chắc chắn sẽ lấy được tấm vé vào chung kết. 3, 2, 1, card open. Could be tie, could be literally anything. Okay, cool. I mean, I don't think I've ever experienced such a wide range of emotions in a single episode. You guys saw me be borderline very, very, very frustrated and then completely bawl my eyes out, all in the span of one episode. So I hope you guys enjoyed that. But I am intrigued on next episode as always. And of course, the discussions that we've been able to have, I appreciate so much. And even if I'm not able to get to your comment immediately, I read all of them. And so please keep that in mind, is that even if I can't comment away, because I know a lot of times we have a lot of conversations that take place, or a lot of context or a lot of information given, and I want to be respectful in my response whenever I do answer. And so that's why sometimes it's hard to make the time to sit down and actually type out a response. So please keep that in mind. But oh man, this was such a whirlwind of an episode. Woo! Thank you guys so much for watching, and I know Carlos appreciates it as well. If you guys want more Street Woman Fighter Vietnam, or you want early access to any analysis that I do with this show or any
any of the Street Fighter franchise or Stage Fighter. I have all of that early released on Patreon, and we've just been very fortunate with Vietnam to let me have the episodes uploaded on YouTube, because for pretty much any Mnet show, that is a no. So I'm very happy and thankful that we get to experience multiple facets of the show together. And like I said, I'm very much looking forward to the commentary from you guys and the insight that you guys have to bring as well. You guys know me, I know you. I'm Jess, and I will catch you on the flip side. Bye.